Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Vampyr. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen hier in Whitechapel umgehört. Wir haben auch erfahren, dass die Leute hier nicht so stabil Grad haben. Ich verstehe jetzt auch, wieso die Schwester hier angezeigt wird, nicht hier beim Krankenhaus. Er hat Heilung gegen Kopfschmerzen, Heilung gegen Kräne und Erschöpfung. Okay, ist jetzt nicht so schwer von der Bandstufe. Haben wir ja. Weiteres herstellen gegen Erschöpfung. Kann ich sogar. Das andere ist alles Lungenerkrankung. Da brauche ich noch irgendein Rezept, was ich hier zu legen kann. Was ich wieder verwerten kann. Und das ist alles verlassen. Wir noch ein weiteres Zimmer. Stufe 14, dann schaffe ich die. Ja. Eindeutig schaffe ich die. Und hier ist noch geweckt. Blut als Sucht. Vampire trinken Blut. Die fast finstere Besonderheit ist womöglich die bedeutendste Eigenschaft ihres Zustandes, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe daran jedoch nicht das wichtigste Charakteristik ihrer Ernährung. Ganz gut. Sehe ich sie studiere. Mich fasziniert, wie sie diese unumgänglichen nach Blut ertragen. Sie wollen es mehr als alles andere. Und die Drang lässt sogar leichtsinnig werden. Wenn sie es trinken, scheinen sie eine Art Kurz-Trance-Zustand zu erleiden. Es nächst klassischen Erleuchtung, die mit mir einst ein Schulcode in Moskau verriet. Dies ist der entscheidende Schritt zum Verständnis des Daseins und der Natur von Vampiren. Sie trinken nicht, um zu überleben, sondern weil sie brauchen. Weil es sie braucht, so. Deutsch. Jeder einzelne Vampir ist süchtig nach Blut. Es ist Teil ihres ureigenen Wesens. Und jene unter den Unsterblichen, die sich willentlich weigern, ihren Durst nachzugehen, werden doch nie völlig von dieser Sucht befreit. Aus Die Enthüllung der Nacht von SATA III. Rhymes von St. Paulus. Ja. Ah, ja. Okay. Ich habe eigentlich auch schon relativ viel Papierschnipsel gefunden. Ne? Keine Ahnung, ob wir da alle finden werden. Früher oder später noch. Ja, hier geht es überall nur noch nach draußen. Gut. Das Buch noch zum nächsten. Nö. Dann gehen wir hier wieder raus. Schauen, wo wir hinkommen.
Ja, dass ja eine andere Tür ist als die, wo wir reinkamen. Wenn das im Bett ausruhen hat, hätte es sich gerade nicht ausgezahlt, dass ich da irgendwo skill. Das habe ich zu wenig Erfahrungspunkte gesammelt. An die 1500 knapp. 1200. Zahlt es jetzt nicht wirklich aus. Bin ich rausgekommen? Oh, direkt hier vor. Gut zu wissen. Warten kann ich noch ein bisschen Blut sammeln. Der ist noch da hinten. Gebe ich dem Nahrungsmittel gegen Erschöpfung. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Okay. Und dem ist eine Mikrone. Müssen wir auch noch schauen, dass wir da irgendwie was finden. Hätten wir nur die 3. Keine weitere Person. Das ist Trust. Das hatten wir auch schon. Das wussten wir, dass sie nicht in der Öffentlichkeit. Ah ja, hinten ist noch einer. Müsste auch mit Interesse sein. Wir auch suchen sollen. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Okay. Das müssen irgendwie einen Weg finden, ihn zu belauschen. Irgendwas wirkt auf jeden Fall. Ja, von hier geht's. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Okay. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ist
Wir untersuchen das und hoffen auf ein paar Antworten. Wieso er jetzt nicht erwähnt hat, dass wir uns eigentlich schon vorgestellt hatten als Doktor, wundert mich. Auch noch einer. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Okay, dann wieder das gleiche Spiel, wie man es hat. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Okay, was könnte die richtige Antwort sein? So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Okay. Good to listen. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Okay, Mischpult wurde auch von Skulls angegriffen. Da fehlen uns noch Hinweise. Show me what you have. Kann ich davon irgendwas gebrauchen? Ich glaube nicht. Und mal haben wir schon Joe, über den er sich beschwert Excuse me, hat. sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ja, kann ich verstehen. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off.
How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Okay, gut zu wissen. Dass die mal Freunde Goodbye, waren. Mr. Peterson. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm a Harry, by the way. Even my dreams are soaked with War noch glue. ganz sein Vater. Oh. Okay. Jetzt wissen wir, wer sein Vater ist. It's locked, all right. Nichts klar. Aber wir haben hier noch mal professionelle Vampyr in Zeitschrift. Weil sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen sie nicht, ihn zu töten. Wir haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampir. Diese Männer und Frauen sind selten. Aber sie wissen, wie man mit diesen bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Private zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmerzung aller Vampire in London verschrieben. Wir sind ihre Freunde. Wir sind nicht allein. Es gibt Lösungen. Seien Sie schlau. Verbreiten Sie die Kunde. Clarence Crossley. Melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Okay. Brief. Absagebrief. Sehr geehrter Mr. Patterson. Es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Bewerbung für die Stelle ins Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns Schwierigkeiten Ihrer Lage mit Ihren kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wet Boot Boys wurden nur ordnungsgemäß berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten. Der Bitch habt berücksichtigen erst jene Werbe, die unsere flüchtigen Nachforschungen über unsere Zukunft mit genügen. Denn mein tiefster Kundenmitgefühl möge Gott ihnen und ihrer Familie gnädig sein. Hochachtungsvoll R.D. Harper. Okay, das war jetzt nicht hier, sondern irgendein anderer Teil. Hier. Ich habe noch ein paar Sachen. Brief. Rock. Dann hier. Die Aktivitäten.
Gutschein. Patientenakte, Fotografie, ein Brieftaschein, Totenschein. Ja, okay, da habe ich noch ein paar Sachen. Das will ich jetzt nicht mehr zerstören. Dann sprechen wir doch mal hier mit dem Sohn. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Man könnte sagen, die Lage könnte schlimmer sein. Schwierig. Aber jetzt auch wieder mal nicht so viele Informationen. Man hat zumindest zu Hause. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Okay. Spannend. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Okay. Also, die Schuld als Sohn. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. Das wird schon noch irgendwie. You're late. Schau ich mir noch mit Pfoten. You again? What do you want this time? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy.
Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Okay. Goodbye, Mr. Peterson. Ist eigentlich irgendwelche Krankheiten? Nö, der ist zwar gesund. Und auch geistig relativ stabil. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Okay, hat er doch noch. Goodbye for now, Mr. Lewis. Zwei neue Fragen. Price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Allerdings würde ich sagen, bevor ich jetzt hier was mache, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das solltet, könnt ihr gerne ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.